வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். பாழும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்பும் இவை நாளும் கலந்துனக்கு நான் தருவேன். கோளும் செய் துங்க கரிமுகத்து தூமணியே, நீ எனக்கு சங்கத்தமிழ் மூன்றுண்டா அப்படின்னு கேட்டாங்க. அதாவது கல்விக்கு முதலீடு எப்போதுமே ஒரு சமுதாயத்திற்கு நாம் கல்வியை கொடுத்துட்டோம்னா வேற எதுவுமே கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அந்த அடிப்படையில் இந்த நிகழ்ச்சி இங்க தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நம்மளோட தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய வருகையாளர்கள்ல முக்கியமா நாம் வரவேற்கிறோம். டத்தோ பிரதீப் குமார் குக்ரேஜா அவர்கள் மற்றும் மேடம் கிருஷ்ணா, மாஸ்டர் பாஸ்கரன் மாணிக்கம் ஐயா, டாக்டர் வித்தி, மிஸ்டர் கிரீஷ், மிஸ்டர் பிரபா, அட்வொகேட் ஷாம் சுந்தர், மிஸ்டர் நக்கீரன், மிஸ்டர் கோபால் மற்றும் இங்க வருகை தந்திருக்கின்ற ஒவ்வொரு நல்லுணங்களையும் வருக வருக என்று வரவேற்று இந்த நிகழ்ச்சியை நாம் தொடங்க இருக்கிறோம். எல்லாரையும் ஒவ்வொருத்தரா பேர் சொல்லி அழைக்கணுன்றது என்னோட விருப்பம். ஆனா எனக்கு அந்த பேர்லாம் தெரியல. அதான் என்னுடைய பழகினோம். மன்னித்தருளுங்க. நிச்சயமாக உங்களுடைய அதாவது இது ஒரு அரசியல் மேடை கிடையாது. நல்லுள்ளங்களுடைய வருகை இந்த சமுதாயத்து மேல நல்ல நோக்கத்தோடு வந்திருக்கின்றீங்க. அதுதான் முக்கியமான மனிதர்கள். இவங்க எல்லாரையும் போற்றி புகழ வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய ஆசை. ஆகிய உங்களை அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்பதை மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். ஏன் இந்த நிகழ்ச்சி, எதற்காக நம்ம ஒன்று கூடியிருக்கோன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சொசைட்டி ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் சயின்ஸ் மலேசியா, ஸ்கூல் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் சயின்ஸ் அண்ட் தாரா ஃபவுண்டேஷன் இணைந்து B40 மாணவர்களுக்கு இலவச டியூஷன் பிரத்யோக வகுப்புகளை நடத்த உள்ளனர். அதற்காக தான் நாம இந்த ஒன்று கூடிய நிகழ்ச்சியில கூடியிருக்கிறோம். உயர்ந்த விஷயமா இல்லையா? ஆகிய B40 மாணவர்களுக்கு கல்வி மட்டும் கொடுத்துட்டோம்னா சிறப்பு. அதுக்கு மேல அவங்க ஒருவேளை உணவு கொடுக்கறதுனால அவங்களுக்கு அவங்க பிரச்சனை தீராது. மீன் பிடிக்கிறது, மீனை கொடுக்கறத விட மீன் பிடிக்கிறது கத்து கொடுத்துட்டா நல்லது இல்லையா? அதனால இந்த பவுண்டேஷன் என்ன செய்யறாங்கன்னா, அந்த கல்வியை கொடுத்துட்டா அந்த கல்வியை கொண்டு அறிவு கொண்டு அந்த குழந்தை எப்படி வேணாலும் படைத்துக் கொள்ளும். அடுத்து இந்த மாணவர்களுக்கு அரசு கல்வி திட்டத்தோடு ஆன்மீக சிந்தனைகளையும் போதிக்க இந்த அமைப்பு செயல்பட்டிருக்கிறது. அதாவது வெறும் கல்வி திட்டத்தை மட்டும் போதிச்சா அது வாழ்க்கைக்கு பொருளாதாரத்துக்கு வழிவகுக்கும். ஆனா அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஆன்மீக அறிவும் கொடுத்துட்டு வைங்களேன், என்னன்னா அது ஒழுக்கம் வந்துடும். ஒழுக்கம் வந்த பிறகு எந்த விஷயத்திலயும் முழு கவனம் செலுத்த முடியும் இல்லையா? அது முழு கவனம் செலுத்த முடியும். மனம் ஒருங்கிணைத்து கூர்மையா செயல்படும். இல்லாட்டினா மனம் பரவலா போயிட்டு இருக்கும். இந்த நவநாகரிக காலத்துல மாணவர்களுடைய சிந்தனையை ஒருங்கிணைக்கிறது என்பது சுலபமான விஷயம் இல்லை. ஆன்மீக வழியை நல்ல அறநெறிகளை போதிக்கிறதுனால் மட்டும்தான் அது இயலும். ஒன்று, இவர்கள் அரசாங்க நிர்ணயிக்கும் உள்ள கல்வி பாடத்தில் சிறந்து பயின்று பள்ளி பாட கல்வியில் சிறந்த முறையில் தேர்ச்சி பெற வேண்டும். அது முக்கியமான விஷயம். அடுத்து இரண்டாவது விஷயம் என்னன்னா, இந்த மாணவர்கள் ஆன்மீக விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டு அறநெறி வாழ்க்கை வாழ்ந்து ஒழுக்கமாக இருந்து நாட்டிற்கும் இந்த சமுதாயத்திற்கும் ஒரு நல்ல குடிமகனா அவங்க வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. அந்த காலத்துல குருகுலம் இருக்கும். குருகுலம் 14 வயது வரைக்கும் அந்த பெற்றோர்கள் அந்த அமைப்புல விட்டுருவாங்க. அதுக்கு எல்லா வித்தைகளும் கற்றுக் கொடுத்து அந்த பிள்ளைகளை இந்த ஒரு மனிதனா வாழ்ந்து இந்த சமுதாயத்தில் போராடி ஜெயிக்கக்கூடிய வல்லமா சின்ன வயதில் பெற்றுவாங்க. ஆனா இப்ப அந்த கல்வியெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. வெறும் அறிவியல் கல்வி, அப்புறம் சரித்திரம், இது போன்ற கல்வி எதுக்கு உதவும்? அது முடிஞ்ச விஷயம். அது கற்றுக்கொள்றதுனால பெரிய மாற்றம் ஏற்படாது. ஆகையால இந்த ஒழுக்கமும் நல்ல நெறியும் வாழ்க்கையில உயர்ந்து வருவதற்கான அடிப்படையான விஷயங்களும் இந்த நவநாகரிக காலத்துல எல்லா ஸ்கீலையும் அது படித்துக்கொண்டு திறமையா வந்துச்சுன்னா நிச்சயமா உயர்ந்து நிலைகளை கூட. அந்த நோக்கத்துல தான் இந்த அமைப்பு செயல்பட்டு இன்றைக்கு இந்த இயக்கம் இணைந்து செயல்பட்டு ஒரு நல்ல ஒரு சமூகத்துக்கு வழிகாட்டியாக இருக்க போறாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். சற்று முன்பு டத்தோ அவர்கிட்ட பேசினேன். நான் எங்க டத்தோ
உங்கள்கிட்ட பேசும்போது அவர் சொன்னாரு, அதாவது என்ன சொன்னார்னா, பிள்ளைகளுக்கு ஒருவேளை உணவு கொடுக்கறதுனாலயோ ஒரு இது தீபாவளிக்கு பொட்டலம் கொடுக்கறதுனாலயோ அரிசி பொட்டலம் கொடுக்கறதுனால இது எதுக்கு? அது வந்து சமுதாயத்தை பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியாது. அதுக்கு மேல கல்வி கொடுத்துட்டோம்னா அந்த கல்வியால் அந்த பிள்ளை வந்து நல்லா வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. வாழ்க்கையில செம்மையா வரும். அந்த கல்வியை கொண்டு நல்ல இது தீது இது நல்லது அப்படின்னு பகுத்தறிந்து அந்த பிள்ளை வந்து நல்லதை தேர்வு பண்ணி வாழ்க்கையில உயர்வடையும். அதை தான் வந்து தாரா பவுண்டேஷனும் இந்த சயின்ஸ் ஆஃப் ஸ்கூல் இவங்களும் இணைந்து செயல்படுகிறார்கள். நல்ல முயற்சிக்கு இந்த திரண்டு வந்திருக்கின்ற உங்களை அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். இதுதான் என்னுடைய வரவேற்புரை. தொடர்ந்து உங்கள் அனைவரையும் இந்த நிகழ்ச்சியில முழுமையாக கலந்து கொள்ள வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறோம். அடுத்து இறை வணக்கம். இறை வணக்கத்தை ஸ்கூல் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் சயின்ஸ் மாணவர்கள் திரு கமல்நாதன் ஐயா தலைமையில் இந்த இறை வணக்கத்தை இங்க பாட இருக்கிறார்கள். அன்போடு திரு கமல்நாதன் மற்றும் அவர் தம் குழுவினர்களை இங்கு அழைக்கிறோம். நன்றி. எங்கும் உள்ளது நீதமது, எல்லாம் வல்ல தெய்வமது. எங்கும் உள்ளது நீக்கமர, சொல்லால் மட்டும் நம்பாதே, சுயமாய் சிந்தித்தே தெளிவாய். சொல்லால் மட்டும் நம்பாதே, சுயமாய் சிந்தித்தே தெளிவாய். வல்லாய் உடலில் இயக்கமவன், வாழ்வில் உயிரில் அறிவன். வல்லாய் செயல் விளைவாய், தானும் இந்த துன்பமவன். அவனின் இயக்கம் அணுவாற்றல், அருவின் கூட்டு பங்குவமே. அவனின் இயக்கம் அணுவாற்றல், அணுவின் கூட்டு பங்குவமே. அவனில் தானே உன்னியவன், அவன் யார் நீராட்டிலேது. அவனில் தானே உன்னியவன், அவன் யார் நீராட்டிலேது. அவனை மறந்தால் நீ சிறியோ, அவனை அறிந்தால் நீ பெரியோ. அவனை மறந்தால் அறிவு முழுமை அது முக்தி. அவனை ஒன்றாய் அறிந்த இடம், அறிவு முழுமை அது முக்தி. அறிவு முழுமை அது முக்தி. வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். வேதாஸ்திரி மகரிஷியுடைய இந்த இறை வணக்கத்தை இப்பொழுது அந்த மாணவர்களும் திரு கமல்நாதன் ஐயா அவர்களும் மிகச்சிறப்பாக படைத்தார்கள். அந்த வாக்கியங்களை பார்க்கும்போது மெய்சில் இருக்கிறது. ஏன்னு சொன்னால் அறிவு மட்டுமே முன்னிலை வைத்து இந்த உலகத்தில் நாம் ஒரு கருவியாக கொண்டு வாழ்க்கையில் முன்னேறலாம் என்பதை அழகாக எடுத்துரைத்திருக்கின்றார். அடுத்து நம்ம முக்கியமான பிரமுகர் தத்தோ பிரதீப் குமார் ஐயா அவர்கள் வந்து இங்கே உரையாற்றுகிறார். அதுக்கு முன்னதாக என்னுடைய தோழியோ இந்த சமுதாயத்தில் நீண்ட நாளாக தன்முனைப்பு உரைகள்லாம் வழங்கி மிகச்சிறப்பான முறையில் இந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் நடத்தக்கூடிய தன்மை உள்ள என்னுடைய நண்பர் கிருஷ்ணா அவர்களை இங்கே அழைத்து அவரை பற்றி ஒரு அறிமுகம் செய்ய இருக்கின்றோம். நன்றி. நமச்சிவாய வாழ்க, நாதன் தாழ்வாழ்க, இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ்வாழ்க. காலத்தின் அருமை கல்வி சுருக்கமாக சொல்கின்றேன். கல்விதான் நம்முடைய சமுதாய உயர்வுக்கான ஒரு ஆயுதம் கல்வி. அந்த கல்வியை கொடுப்பதற்கு எந்தெந்த வழிகள் இருக்கின்றதோ அந்த வழிகளில் எல்லாம் முயற்சி செய்து ஒவ்வொரு சமுதாய உறுப்பினரும் கல்வியை மற்றவர்களுக்கு கொடுப்பதற்கு உதவி செய்யணும்.
தான் உண்டு தன் வேலை தன் பிள்ளை என்று இல்லாமல் தன் குடும்பத்திற்கு வெளியில எவ்வளவு நாம சேவை செய்கின்றோமோ அதுதான் ஏழு பிறப்பும் தீயவை தீண்டா அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு. அதனால இந்த சொசைட்டி அண்ட் ஸ்கூல் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் சயின்ஸ் உடைய தோற்றுநர்கள் பாஸ்கரன் மற்றும் மற்ற அனைத்து பொறுப்பாளர்களுக்கும் உண்மையிலே மிகப்பெரிய பாராட்டுக்குரியவர்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் செய்கின்ற சேவை ஒரு மனுக்குல சேவை. ஏன்னா ஏற்கனவே சொன்னீங்க, அறிவு முழுமை அடைந்தால்தான் அது முக்தி நிலை அடையும் அப்படின்னு அவர்களுடைய இறை வணக்கத்திலே இருந்தது. அது போல மிகச்சிறந்த ஒரு சேவையை செய்து கொண்டிருக்கின்ற அவர்களுக்கு தாரா அறவாரியத்தின் தாரா அறவாரியம் அவர்களுக்கு நம்முடைய பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துக்களையும் பதிவு செய்து, தாரா அறவாரியத்தின் பயணம் சாதாரண பயணம் இல்லை. இது ஒரு 20 வருஷ ஃபவுண்டேஷன். இது சின்ன சின்ன உதவிகளையும் சின்ன சின்ன வேலைகளை எல்லாம் செய்துவிட்டு இப்பொழுது நம்முடைய B40 மாணவர்களை B40 M40 நாம எப்படி கொண்டு போகலாம் அப்படின்றதுக்காக வகுக்கப்பட்ட குருகுலம் திட்டம். இந்த குருகுலம் திட்டம் B40 மாணவர்களை எங்க இருக்காங்களோ நடந்து அவர்கள் அந்த பாடங்களை கற்றுக்கொண்டு தங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்திக் கொள்ளணும். அதுதான் அதனுடைய முக்கியமான நோக்கமாக இருக்கின்றது. அப்படிப்பட்ட ஒரு திட்டத்தை டாக்டர் பரதீப் அவர்கள் தோற்றுநராக இருந்து அதை ஆரம்பிச்சாரு. அது முடுக்கி விடப்பட்டது. நாடு முழுவதும் இப்போது எத்தனை சென்டர்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத பிறகு டாக்டர் பரதீப் அவர்கள் அவருடைய பிரசன்டேஷன்ல உங்களுக்கு காட்டுவாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய முயற்சியை நாங்கள் முன்னெடுக்கின்ற பொழுது பெற்றோர்களாகிய நீங்க உங்க பிள்ளைங்களை அனுப்பணும். ஏன்னா பள்ளிக்கூடம் முடிஞ்சு பிள்ளைங்க அங்க சுத்திட்டு இருக்கிறாங்க. அவர்களுக்கு மொழி தெரியவில்லை. 6ஆம் ஆண்டு படிக்கிற மாணவனுக்கு ABCD தெரியல. ஃபார்ம் 4 படிக்கிற மாணவனுக்கு கணக்கு தெரியவில்லை. ஏனென்றால் அந்த மாதிரியான படிப்புகளை எல்லாம் பள்ளிக்கூடம் தவற விட்டுவிட்டது. அதை நாம் சொல்லிக் கொடுத்து மாணவர்களை அடுத்த தலைமுறை நல்ல தலைமுறையினராக உருவாக்குவதுதான் நம்முடைய பெற்றோராகிய நம்முடைய கடமை. பெருமவற்றுள் யாம் அறிவது இல்லை, அறிவறிந்த மக்கள் பேர் அல்ல பிறன்னு சொல்லியிருக்காரு திருவள்ளுவர். பிள்ளைகளுக்கு கல்வி கொடுக்கறதா நம்ம வேலை, நாம அதுக்கு தான் பிறந்தோம். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில இந்த முயற்சியை எடுத்த இந்த ஸ்கூல் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் சயின்ஸஸ்க்கு நம்முடைய பாராட்டுகளையும் நன்றியையும் பதிவு செய்து, இப்போ தாரா அறவாரியத்துடைய ஜேர்னி எப்படி இருந்துச்சு, இவ்வளவு நாள் நாம என்னென்ன பயணம் செஞ்சிருக்கோம், எது எங்களுடைய நோக்கம், எங்கெங்கெல்லாம் எங்களுடைய சென்டர் இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு விரிவாக அவர் ஆங்கிலத்தில் தான் ப்ரெசன்டேஷன் செய்வாங்க. ஸோ ஐ ஹோப் யூ டோன்ட் மைண்ட். ஸோ அதை செய்வதற்காக நம்முடைய அறவாரியத்தின் தோற்றுநரும் ஃபவுண்டர் அண்ட் சேர்மன் டாக்டர் பரதீப் குமார் குக்ரேஜா அவர்களை அன்போடு இப்போது மேடைக்கு அழைக்கின்றேன். அனைவருக்கும் நன்மை உண்டாக மீண்டும் பேசுவோம். வணக்கம். Are you ready? Yeah, it's ready. Yeah. You want to do that? You just come here there. Namaskaram everyone. Welcome. Om Namah Shivaya. So, dear friends, I'm sure almost all of you will understand English, and we are very happy first and foremost to have so many of you here today for the launching of this Kuala Center in the School of Spiritual Sciences. For this, I must give a lot of credit to Dr. Bhaskaran and Mr. Thiru, because it did not take us more than 5 minutes to convince them what we were doing, And we didn't have to tell them do this and do that. Just 5 minutes with Brother Bhaskaran and Brother Thiru, and they said, let's go. That means they understood, I think, what's going on. They understand the challenges the community is facing in this country, and they understood that what's being put on the table is actually what I call a game changer. So, at this juncture, let me just recognize my colleagues, Mr. Prabha, who is the director in our foundation, Mr. Girish, who is an advisor, Dr. Vaiti, who is also an advisor to us, and of course my dear friends, Dr. Tangaredu and Dr. Ramesh, very, very dear old friends. But first time you are also listening to this whole thing. We started this journey in 2019, October,
which is just about 5 years now. But in these 5 years, we have opened 30 centers, 30. We have more than 2,000. We have more than 2,000 children studying with us, enrolled with us. Every day we conduct tuition, daily we conduct tuition. And every day about 1,600 children attend classes. And on a daily basis, we give free lunch to about 600 poor children. Now, tell me one organization in this country that has got 2,000 children for free tuition. Anybody can tell me? There isn't. Let's not waste time. Tell me one organization in this country that is serving 600 free meals a day. You can include Gurdwara if you like. Tell me one that's serving 600 free meals a day in this country. There isn't. But this is what we are doing, and we have been doing this for the last 5+ years. And I always tell our friends, first and foremost, most people, most organizations, they have got programs and they have got projects. What we come with is a plan. Most organizations do programs and projects. Let's have a Diwali celebration. Let's give free food over here. Let's go and give uniforms over there. Let's have one day a motivation session. Everybody will have some project or some program. But not a single organization that I know of has a plan. We are working on a plan which is not even 10 years, but probably 20 to 25 years. And what is the plan? The plan is to transform the Indian community in this country. What we want is that in 10 to 15 to 20 years from now, there should be no Indian B40 in this country. And you know what? It's already happening. We are seeing the results already. We are seeing some of the children we picked up about 4 years ago from the B40 families in the Puchong Center. Puchong was our third center. We picked up a few children in the secondary school in the Puchong Center. B40 family, father is a laborer, mother is a sweeper, some father in the jail, and all kind of. I think you all know the dynamics of the B40 Indian community, right? Today in the Puchong Center, 16 of those children who come from this kind of broken and downtrodden and B40 family, 16 of them are already in the university. That's not a small thing. It's not a small thing. And we make sure that they get funding also for their studies in the university. We take that responsibility. So this is what we are doing. And the other day we had a function for all our children in Bukit Raja in Klang, So normally, with all due respect, I'm not saying it's a bad way, normally none of our functions we invite politicians. So we just do our own thing, that's all. Okay? I don't want to go more than that. But we don't invite politicians normally for our functions. But the other day, one politician kind of through the back door sneaked into our function in Bukit Raja last Saturday only, a few days ago, he sneaked in that. So he just wanted to be known and seen and all that. So I told him that function, because the politician was sitting there, I told him that function, I see the difference between us and the politician is very simple. The politician has an agenda. We do not have an agenda. We only have a mission. We come without an agenda, we come with a mission. And that's why maybe many of you have not heard about us, because we avoid publicity, we avoid going to the newspapers, we avoid going to the television. In fact, every week we get a call, can we do an article on you, can we do a video on you and all that? We say, no, we're not interested. We just want to do the work quietly. And this quietly formula has brought us 30 centers in 5 years. And dear friends, those of you can calculate, 5 years is actually 60 months. Alright? 30 centers in 60 months means every 2 months we have been opening one center. How do you like that?
Tell me one organization in this country that has opened one center every 2 months throughout the country. We are right from Subramjaya to Johor Bahru. Johor Bahru center is opening tomorrow, by the way. Tomorrow morning we are going to Johor Bahru. So now, in 2 days but you see, the good news is this. This is not in any way, I'm not speaking negative, but the good news is this, we are seeing so much of good energy in the Indian community. That energy we have never tapped on that energy. We are always talking about the negative side, the downside, the bad things, the weaknesses of the Indian community. But there are so many good people there who are waiting to help. Nobody ever approached them with the right plan. If you ever approach them, it's always, forgive me for saying this, but you must hear this. If ever anybody approaches these well-meaning people, it's always to make one temple or make one building. I'm telling you, I'm very, very disturbed with that, because the only thing we have been doing in the last 50, 60 years in this country is raising money to make temple, renovate temple, new temple, have Kumbhabhishekam and renovations and all those kind of things. The community has not been addressed. So today a labourer's son becomes a labourer. The last 4 generations that we did the research on, if the grandfather was a labourer, the father was a labourer, son is a labourer, now the grandson is also going to be labourer. Because they don't have a support system. Nobody to help them. Politicians only go and visit them once in 5 years before the elections come. That is why we decided we will set up this formula of the Gurukulam, which is basically a free tuition center every day. So this politician who was sitting with us last Saturday, sitting next to me, telling me, your classes all every Saturday. I said, what? I said, classes every day. Why Saturday? Once a week you're trying to make Tatla become smart, is it? You're just making yourself happy to get some grant from here and there and you're saying every Saturday. No. It's not going to change anything. So today we are very, very, very excited. We're very blessed. Okay, this is an amazing thing. We have 4 friends who have come from Jakarta. Rico, please come in, guys. Come in. Please come in. They are here on something and they heard about our program. They've come from Jakarta to see what we are doing. And hopefully they will start something in Jakarta. Friends, please come in. Because please sit back. No, there are 2 chairs there, perfect. Okay. No worry, don't change anyone. Come. Yeah, just put it there if you don't mind. Thank you. No problem. There are some relatives from Jakarta, so they heard about what we're doing and they were here. So they said, we want to come and see and hopefully one day do something there. Yeah. This is how it's spreading. So today, by the way, before I forget, we have 2 centers in South Africa, Durban. We have 1 center in Nepal. And by this year, we'll be opening 2 more centers in Nepal. That's what's happening. The reality of that's what's happening, Come friends, please take a seat, 2 can sit here, 2 can sit there. Come here, Sorry, you have to split you all up. By the way, welcome to the opening of this Tara Center in the School of Spiritual Sciences. This is their premises. So the School of Spiritual Sciences is providing the space and all the facilities and food, and Tara Foundation will provide the teachers to educate the poor children in this area. This is a very old part of Kuala Lumpur called Sentul, and this area basically was mostly populated by poorer Indians. So we already have 1 center which is about 1.5 kilometers from here. This is the 2nd center we are opening with the support of Mr. Bhaskran, who is a lawyer, given up his legal practice and gone fully into the seva work. That is Mr. Bhaskran. Please give him a big hand. So this is what we are doing. I was just telling them just now that we already have 30 centers in the last 5 years. That means every 2 months we have been opening 1 center. We have 2,000 children enrollment. We have 1,600 children
who attend classes every day, and every day we serve free lunch to 600 poor children. Now you tell me one organization, since you all just joined the meeting, in Indonesia or in Malaysia that is serving 600 free lunches every day, including any Gurdwara, you can tell me. You will not find. On Sunday you can go and eat kalangar and all that, 400 people will be there. But on a daily basis we are serving, and we are doing it quietly. So that's where we are today. I just take a few more minutes to share with you our journey, what we are doing in a PowerPoint format, so that some of you here can take this message and talk to your friends, talk to your family, talk to your grandfather who may be having $10 million in his bank, and he may live for the next 1 or 2 years. Tell, Grandpa, donate 1 million to this cause. It will change the community. Because like twin times annuity, none of your grandfathers or my grandfather will take any money with them. The children are going to buy a Ferrari once you're gone in 4 days' time. Yeah? So please use your money well, spend it nicely, and change the world. Otherwise, when you're gone, believe me, after 4 days, the children will say, hey, father left here 4 million, there 2 million, 6 million. You buy Ferrari, what car you want? You buy Porsche, you buy... That is the truth I'm telling you, okay? Don't... You can just look back to your friends and stories and all that, and you will see that. But if you do this kind of work, where you change the lives of people, you're going to take with you a lot of good karma with you. And not many people have the opportunity to do this kind of work. And here is a platform that we have built in the last 5 years, and it's growing by leaps and bounds. Okay? So very quickly I'll take you through. Right? Can I change the slide? So this is actually our mission. If you ask me what is your mission statement, this is our mission statement. Our mission statement is these poor children who come from poor families, their fathers all laborers, mothers all laborers. They are talking to all of us here who have got a little bit of money, a little bit of wealth, a little bit of affluence. They are talking to us that we would like to be graduates when we grow up. Can you help us a lot? Because my father is poor, my mother is poor, I have no money to go to school, I have no money to go to college. Can you help us? This is our mission statement. So now we have 2,000 such children with us, and it is growing every single day. Already I was telling them before you all came, in the last 5 years now, 16 of our children are already in the university. And the numbers, next year you will find maybe 150 going, the following year 300, 500, then you see every year 300-400 will start going to university from now on. Yeah? Because we just started 5 years ago, is it? So this is what we are a registered foundation. By the way, we are not a new foundation. We have been operating since 2002, which is 22 years now. But we were running until 6 years ago, we were running an orphanage, Tara Bhavan, some of you may have heard. We had 40 children. I told my wife, let's close the orphanage down. She got shocked. Why? I said, you know what, we only got 40 children. You're only affecting the lives of 40 children. Let us affect the life of 400 children, or 4,000 children, or 40,000 children. 40 is nothing. We have 40 children, we make ourselves happy, that's all. So, these are the directors, Mr. Vinod, Madam Krishna, Mr. Prabha, and Samir. These are the directors of the foundation. And we've got a fantastic board of advisors. Dr. Vaiti is here, Girish is here, so many of them are here. Very, very active people. Even a few Chinese, Mr. Eric, Mr. Sunny Chua. You won't believe this, okay? I must tell you all the stories. I don't know, Buster, I'm going to take a few minutes, sorry. But do you know out of our 30 centers, 4 centers are funded by Chinese people. All Indian children there, but 4 are funded by Chinese people. 3 centers are funded by corporates. Ziata, JWYE, MCF, corporates, you know. And tomorrow we are opening one center in Johor Bahru. It's funded by a Malay person. So some of the centers now, we have a few Malay children also. And we want to be able to let them know that we are part of this country. That is why, people, when I spoke to you, it's important for us to send the message to the other community that we are here to help them, not just take from them all the time. Otherwise, sooner or later, they'll come after us. You know? So now, I think we are seeing that the change happening. Okay.
So this is the problem statement. That means every generation, if the father is liberal, the child is a liberal. Mother is liberal, the child is a liberal. So this is the problem statement. So this is what we discovered. How do we change this that the laborer son becomes a graduate? So the only way to do it was to catch them when they are young, 7 years old, take them on a 10-year journey minimum until we put them into university. Then they can take care of themselves. And once they are out of university, they are no more in B40. So it takes only 10 years actually. If we can put all the poor children into this program, in 10 years time, you'll see there will be no poor people in this country, theoretically. But this takes time. It may take 15, it may take 20 years. But the good news is, it is already happening. That's the good news. Okay? So, in the poor areas, I think all of you know the parents have a lot of problems. In fact, parents are part of the problem. They are drunk, they are alcoholic, broken families, father may be a drug addict, father may be in the prison. So we're picking up those kind of children to bring them to our centers and educate them. Okay, next. So this is a very simple data that we collected, which took us a long time because nobody has this data. We were one of the first few to gather this data, that only 10% of the children from the B40 families will actually get proper education. 90% will drop out by the time they reach Form 5. This in Africa is 95% dropout from poor families. Maybe in Indonesia, probably around the same, 90% of the poor children will drop out before they finish high school. So these are the data we collected, and I don't want to go through you because it will unless it boggle you, but if any of you are interested, talk to me. I can share with you this thing. So it's like that. Here, we have 26,000 children joining primary 1 every year. This is only Indians, 26,000. By the time they come out, only 2,600 will come out. Others all will drop out. And when they drop out, what happens? Lorry driver, bus driver, taxi driver, gangster, alum, debt collector, those kind of things. So we only talk about all this, but nobody has been doing anything about it, you see. We have started this, and it's happening in a big way. Okay, next. So, this is very interesting. I want you all to participate in this. You see, all of us sitting here, every one of you I know are good people, and all of you have been doing some kind of work, some kind of seva, some kind of help to the community. Some of you have been doing entrepreneurship. Some of you go to prison once a month to help the prisoners. Some of you youth development. This one very, very famous. We all go and give free uniform, shoes, bag, computer. We give food distribution. All these good things people are doing, right? But you know the most important thing that we have not been doing, and nobody has been doing in a big way. What is that bullseye? I call it the bullseye. What is that bullseye? See, I'm sure you all say education, right? Education already here. So what is missing? Anybody want to try to answer the question? What is missing? I'm sure all of you doing a lot. What's missing? Sorry? All that what? All that. Motivation, training, everything that. The one important thing that's missing, if nobody realized, is early education. We are all trying to teach moral value to the youth, 16 years old, 17 years old. We are all trying to give a motivation program to 18-year-old children. By that time, already 70% of these people have dropped out of school already. And your motivation will only last half an hour. The moment they go back to their house, where the father and mother are fighting, all their motivation is out. They come back to their normal self in 5 minutes. You know? So early education is the formula. Okay? So this is a very important video. I want you all to listen. It's only 1 minute video. Only 1 minute. This is a research done by NASA, and that research collaborates with what we are doing, you know. NASA said that if you pick up a child who's 5 years old, the child has a potential to be a genius. But if you pick up the child at 20 years old, so they said at 5 years old, 95% of the children can become genius. The moment they're 20 years old, it's less than 2%.
Why? The reason? Because our schools make them stupid. No, the school don't make them smart. The school makes them stupid. And I think many of you know our education system here also. Right? The quality you know. Why are you laughing, sister? You agree with me, right? We try. Cannot. We try. Study that was done in the 1960s, and it was really commissioned by NASA because they wanted to 1 minute with you. for geniuses. You don't need the computer. Very interesting. Just 1 minute. It summarizes what we have been doing. So when we saw this video about 6 months ago, we were so excited. Even NASA is following our formula. Study that was done in the 1960s, and it was really commissioned by NASA because they wanted to know how to hire more geniuses. So they hired George Land and his team to go out and figure out what makes a genius. So they started with a group of 5-year-olds and they gave them a creativity test. So the way they defined genius was, how do you use your creative imagination to solve problems? And what they found was, of this group of 5-year-olds, 98% qualified as geniuses. Then they came back 5 years later when this group was 10 years old, and it was down to 30%. 5 years later at 15, it was down to 12%. And then I think they just kind of gave up in disgust. But George Land took it further and went out and surveyed adults and found only 2% of adults. And the thing that's also very interesting is he attributed this to school, 100% to school. That you would take a population, 98% genius, and dumb them down to 2%. And one of his quotes I love is he said, uncreative behavior and thinking is learned. Okay, so uncreative behavior and thinking is learned in school, and that's what's happening in Malaysia today. And so this is something that we are working on in our own small way to address. Yeah? Study that. So this also will be news to many of you, that the first public school in England opened in 1811, which is 200 and few years ago. The first public school in England was in 1811. At that time, India, where all of us are here, where our ancestors come from, had 732,000 organized gurukulams. Did any of you know this? Any of you here know how old is Oxford and Cambridge? We all want to send our children, go to Oxford, go to Cambridge. Oh, my grandson came from Oxford, my son came from Cambridge, oh, my sister is studying there. We are very proud now when we say Oxford, Cambridge, Harvard and all that now, right? Any of you know how old is Oxford, Cambridge, Harvard and all that? Anybody want to guess? Does I want to guess? It's only 200 years old. And we are running to send our children there. Our education system is 5,000 years old, and we have forgotten it. And if any of you thought that these gurukulams are teaching the religion and mantras and all that, you are highly mistaken. I will show you what the gurukulams were teaching 5,000 years ago. Okay? I'll come back to this one. I'll come back to this slide. I'll come back to this in a second. Huh? So 5,000 years ago, in the gurukulams, they were teaching this subject already, which is Agni Vidya, metallurgy, Vayu Vidya, flight science, water education, navigation, space science, Prithvi Vidya, Surya Vidya, which is solar science, lunar study, battery, solar energy, space research, geography, mining, blah blah blah. 49 subjects they were teaching in the Gurukulam 5,000 years ago. That's why when you hear in those ancient stories of our Mahabharata and all, the chariot and all the flying, that is not a cartoon, you know. They had mercury energy at that time for space navigation. So the question all of you will ask is,
And then what happened? What happened to all this? What happened to all the 732 Gurukulams, correct? Can we go back to the slide? So when the British colonial masters, to whom we all salute nowadays, they call us Commonwealth. They have taken all our wealth and put into their bank and they call it Commonwealth, you know? So that is what it is. I'm not joking with you. But we are so stupid. We think Commonwealth is a great honor to have. They took all the wealth of the countries that they invaded, put it in their bank, and they call it Commonwealth now. So what happened was when England, UK invaded India in the year, I remember the year, about 218 something, they invaded India. This guy, Lord Macaulay, who was assigned by the Queen to go and investigate how can we conquer India, Lord Macaulay came back and told the Queen that it's impossible to conquer India because I do not see any poor person and I do not see any uneducated person in India. And this, my friends, was only 200 years ago. So they conquered India. How? Lord Macaulay issued an instruction, close down all their Gurukulams, all their schools, close down all their schools. So when they closed the schools, what happens? In 10 years' time, everybody became uneducated. No more education. So in the reverse, if you open the schools now, in 10 years' time, everybody will become educated. So simple. I'm not talking rocket science. I'm not Form 5 dropout. We're not talking rocket science here. So they closed down all the schools, and at that time, you know, the literacy level in the northern part of India was 97%. And brother, guess what was the literacy in the southern part of India? Guess southern part of India? 100%. Just 200 years ago, India was the most educated country in the world where our ancestors come from. And we have to bring back that, and we can do that in about 10 years. Okay, all the schools were closed, and they made laborers out of the Indian community, and they sent them to Malaysia, to Fiji, to Suriname, to Mauritius, and everywhere they sent the Indians as laborers because they became uneducated. Next. So this is how our centers run. They are basically effectively after school tuition. Daily we operate. In every center we have a full-time teacher plus a few volunteers. Monday to Fridays is academic. We focus on academic, make them good in maths, science, English, BM, etc. Saturday, Sunday, like what some of the ladies were saying just now, moral studies and this and that, and sports and everything, all that we do Saturday, Sunday. But our focus is academic education, period. No compromise on that. Yeah? And we are located in all the B40 areas, and we organize quarterly meetings with the parents to let them know how their children are progressing. But let me repeat one more time. The parents are part of the problem. They are not part of the solution. The parents are part of the problem. Madam, you agree, eh? She's telling her daughter, yeah, I'm part of the problem. Okay, I'm talking of B40 parents who have lesser education. It's not their fault. They don't know anything better. It's our fault we have not helped them. So let's change that now. Next. Okay, I told you we started October 2019. Now we have 31 centers. In fact, our enrollment is 2,000 plus, reaching 3,000, 2,500 students, 850. Our lunch number gone up to 850 daily. Eh? And every center full time, 16 children already in college. And today, by the way, with all humility, I'm telling you all, not trying to show off because we've not done this since the day we started. We are the largest free tuition center in this country. And nobody knows that. Nobody knows that. And we are happy that nobody knows because we are not looking for the publicity. We are not looking for politicians and all to come and suddenly try and help us. So we just want to keep on doing what we are doing. So we teach all the school subjects, and weekends we take them camping and games and development programs, all those things. Just now that we were mentioning. Right? Okay, so our methodology is we want to make the weak students to become good enough to be able to go to college and university.
and we raise the bar for the children. So that's what we are focusing on. And these are some of the children who are already in our university now. In fact, this girl, the two twins, both of them are in Kuala University now, and both of them on the dean's list, single mother, father has passed away, and the mother is a cleaner. She earns maybe, 1,000, now minimum salary 1,500, now went up to 1,700. That's the minimum she earns. And every day she goes from office, cleaning, washing, cleaning the toilet and all that. Both her daughters now are with us in the university. And these are boys getting 8 A's, getting awards now. A lot of things going on. See that? The Jinjang tutors, This Jinjang tutor, he is the international Silverbum champion. We train him in the Jinjang Center. Every Sunday we have Silverbum classes. Indra is the administrator and teacher for the Jinjang Center. Please give a big hand. He runs the Jinjang Center. Okay, these are all in different centers now. They are winning awards. These poor children never seen an award in their life. Okay, now they are all seeing awards in many areas. Okay, next. So these are the children in the universities next. So this is the timeline. Just now somebody asking, so then COVID you all couldn't do anything, right? I said no. COVID started here. January, January 2020 COVID started. August, December, October 21, November 21. And I think until here, 1, 2, 3, 4, 5 centers we opened during COVID lockdown. So our team is mind-blowing. So the good thing to know is some of the centers are in the shop lots where we rent the space. Some of the temples are in temples. We are working with 2, 3 temples now. They provide everything. In fact, they even pay for the teachers. We provide them our system. What we have is a system which nobody has got. We call it Academic Excellence Program, AAP. So that means send a 1 child, let's say not send a 1, send a 5 child. Actually, his level of competency in school is only standard 1. He's in standard 5, but he can only do maths or science of the standard 1 standard. How we bring that child from standard 1 or from standard 5, we put him back to standard 1. Within a year, we bring him back to standard 5 level. Yeah, we have that program, and we have a person working with us known as an academic manager. Fully qualified person, and we focus on this. So we have in temples, we have even in one Deva, Rukun, Tanga, classes going on. We have in ashrams, few ashrams are working with us. Next one. Then the few schools are working with us. So we have classes after school, and a few of the the orphanages, the welfare homes. 2 welfare homes are working with us. So today we are here with the School of Spiritual Sciences. We put it on the school from ashram, and we are starting here. They are providing everything. We are providing the teacher, and soon we'll find a donor for the teacher also. Then we can open the next and the next and the next. Okay. So we already have in South Africa 2. We have in Nepal. In Nepal we have 2 running already. Yeah. I thought there was 1. We have 2 running already in Nepal, and this will open soon. I'm planning to go next week to Nepal to open the 3rd and 4th center. I already have donors. Can you believe in Nepal? I already have donors for 7 centers. They only opened 3 yet, so just want to go and reopen the center. The top business people in Nepal are supporting this. Okay, this is how our centers look like. They're very nice centers, very well equipped. Simple. Just open. We paint the flooring. Sometimes this kind of tables, sometimes this kind of tables. But very effective, very efficient. So we have games, yoga, everything. So these are all our different centers. And weekends, we do all this with the children, football, boating, camping, bowling, all these things we do. Eye testing, this is interesting for some of you. If you go to a B40 environment, you pick 30 children, you'll be surprised that half of the 30 children will be having eyesight problem, but they don't know, the father and mother also don't know. We are the ones detecting the problem, and we are getting them free eye testing, free glasses and all. I think the last 1 year we have done only 200, 300.
About 200-300 we have done. Free eyeglasses, you know. And we got a sponsor for that. One of the centers here. Don't worry, I'll give you all the glasses. Rainbow Foundation. Huh? Rainbow Rainbow Foundation, yeah. We are working with Rainbow Foundation. Professor Ong, he's a Professor Ong. Chinese, huh? He's going to help us so much. Okay, next. We also gave away computers during lockdown, online classes. So most of us, we're talking about university, college. You know, more people are obsessed with higher education. It's time to get obsessed with lower education, because without proper lower education, there is no higher education. We are always, I know in our community now also, this girl want to go to university, need 5,000. This one boy want to go college, need 10,000. But you know, that boy and girl is only less than 5 to 10% of the community. 90% is out already in the labor market. We are targeting the 90%. Okay, next. Okay, next. Okay, so we are working on the future generation. Like somebody here was telling just now, politicians are looking at the future elections, right? We are looking at the future generation. That's the difference between us. Okay, so the future of a nation lies in the hand of our children. We must empower them now. Most of us are busy repairing. We always repairing broken men. The youth program is that. Let's now start creating strong young children. That's our mission. Okay, so these children now, I close with the same mission statement. These are the poor children from B40 families. In fact, they are from the Malaysia Mentari Center. They are talking to all of us here today that when they grow up, they like to be graduates like all our children are here. Can we help them or not? Thank you very much. God bless you. உண்மையிலே தாரா ஃபவுண்டேஷன் வந்து ஒரு பெரிய சமுதாய மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஐ திங்க் தே டிசர்வ் ஃபார் த ஸ்டாண்டிங் ஓவேஷன். தேங்க்யூ வெரி மச், தேங்க்யூ வெரி மச், தேங்க்யூ வெரி மச் சார். இந்த சமுதாயத்துக்கு விடிவெளி அதுதான். அந்த ஆரம்ப கல்வி கொடுக்கறதுனால பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. இன்னும் பல சென்டர்கள் தேங்க்யூ ப்ளீஸ் டாம். இந்த மாதிரி ஒரு சமுதாயத்துக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய ஒரு ஃபவுண்டேஷன் நிச்சயமாக நமக்கு வந்து இந்த சமுதாயத்துக்கு ஒரு பெரிய விடிவெளி. அவங்களுக்கு இந்த வேலையில நன்றி தெரிவித்துவோம். குறிப்பாக டத்து அவர்களுக்கும் அவரை சார்ந்த மற்ற எல்லாருக்குமே நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஒவ்வொருத்தரும் பேர் சொல்ல முடியல, எல்லாருக்கும் நன்றி. தொடர்ந்து நம்ம பல நிகழ்ச்சிகள் செல்ல இருக்கிறோம். அதாவது இது சொல்லுவாங்க, கற்கை நன்றி பிச்சை புகினும் கற்கை நன்றின்னு சொல்லி வள்ளுவர் சொல்றாரு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, பிச்சை எடுத்தாலும் பரவாயில்ல, ஆனா படிப்பை மட்டும் கவனிச்சுட்டு வரணும், அப்படிதான் அதனுடைய அர்த்தம். ஆகையால எவ்வளவு ஏழ்மையாக்குறது முக்கியம் இல்லை, ஆனா அந்த ஏழ்மையான நிலையிலையும் இந்த மாற்றத்தை 16 பேர் இந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு போனாங்க. அந்த மாதிரி அடுத்த வாரம் 100 பேர் போகணும்னு நினைக்கிறாங்கல்ல, அது மாதிரி ஒரு மாற்றம் நிச்சயமாக ஏழை பிள்ளைகளும் அவங்க எவ்வளவு ஏழ்மையில இருந்தாலும் உயர்ந்த நிலை அடையத்துக்கு அந்த கல்வி தான் பாடமாக என்று தெரிந்து கொள்கிறோம். அடுத்து நம்ம வந்து முக்கியமான ஒரு உரை, இந்த சென்டரை வந்து மிக சிறப்பாக, அதாவது ஸ்கூல் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் சயின்ஸ் ஸ்கூலை நடத்தி வரோம். அதனுடைய பிரின்சிபல் மாஸ்டர் பாஸ்கரன் மாணிக்கம் அவர்களுடைய உரையை கேட்டு இந்த நடவடிக்கைகளும் எந்த அளவுக்கு சமுதாயத்துக்கு பயன்பெறுகிறது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ளவும், இந்த தாரா ஃபவுண்டேஷனோட இணைந்து இந்த காரியங்களை எப்படி மேன்மேலும் சிறப்பாக இந்த சமுதாயத்துக்கு உதவும் என்பதெல்லாம் நமக்கு எடுத்து சொல்ல வருகிறார் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய மாஸ்டர் பாஸ்கரன் மாணிக்கம் அவர்கள். வாழ்க பிரம்மன், வாழ்க பிரம்மன், வாழ்க நலமுடன். Okay. First of all, may the divine grace this occasion and bless the noble collaborations between the School of Spiritual Sciences and Tara Foundation and our Diwali celebration just after this event. I would like to speak in Tamil, but I think we have some special guests and I want them to understand the
the aim of the School of Spiritual Sciences as well. I think you all have heard in detail about the function of Tara Foundation, and all of you will agree with me that our decision to collaborate with Tara Foundation is a very, very good decision to take, because they are focusing on early education, what I call it as an academic education, and what the School of Spiritual Sciences is intending to do is to give some spiritual education together with academic education. I think that should make things complete. All right? So, first of all, I would like to welcome all my distinguished guests, consisting of Dato Pradeep Kumar and his esteemed team members of Tara Foundation, Datin Datin, teachers, students, friends, relatives, and all our well-wishers who have attended today to grace the occasion. Okay? I also would like to extend my gratitude to the executive members of the Society of Spiritual Sciences, and I'm very happy that all of them are here, and the board members of the School of Spiritual Sciences. So the the School of Spiritual Sciences come under the Society of Spiritual Sciences, and all the executive members automatically become the board members. Okay? And I also would like to extend my gratitude to all the students. Okay? I have more adult students than the younger ones, but they all are here. Okay? And a very, very special gratitude and thanks to my co-principal, Mr. Tirunavakarasu. Okay? Without him, the entire initiative would not have been possible. Right? As I have just highlighted, the goal of the School of Spiritual Sciences is to promote the true essence of spirituality to the Malaysian community, particularly the Indian community, as a proper understanding of this pertinent aspect is still questionable. Okay? All of us know that some of the practices, okay, the knowledge that we have about spirituality, it's worrying. Okay? Like correctly pointed out by Dato Pradeep, okay? What we intend to do, okay? We build temples. We build from one temples to another temples. We have lots of rituals being carried out and things like that without having any understanding of what we do. We don't have the particular understanding of what we do in terms of spirituality. So we thought that, since they are pro-academic, okay, they have grown so much in that 5 years, and already have an established syllabus when it comes to academic. So we thought maybe we will collaborate with them and try to infuse some spiritual studies into the academic syllabus. We are intending to teach spirituality in the format of an academic. How is that? Okay? We bring the children, the B40 children, and also children from any other category. It really doesn't matter. They come and we teach them spirituality. I think we are now pushed or forced into a situation where we have to teach them. We have to tell them, okay? I'm going to pose 3 questions, yeah? Moonu kelvi, okay? I'm going to pose 3 questions here, okay? What is the name of your religion? Number 2, what is the name of your holy scripture? Okay? And number 3, okay? What is the name of your God? Do we have multiple gods? Every scriptures talks about one God. ஒரே இறைவன். நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். அந்த இறைவன் பேர் என்ன? Of course, my students are giving the name, okay? My students should not have answered, okay? We only have one God. பகவத் கீதை எடுத்துக்கோங்க, திருமந்திரத்தை எடுத்துக்கோங்க, ரிக்வேதாவை எடுத்துக்கோங்க. You take all the scriptures, they mention there is only one God, which has manifested into many. But none of us know. இப்ப இங்க இருக்கிற adults யாருமே இது தெரியலனா, if all the adults here doesn't know, do you expect your children to know? This is the fate, okay, the entire education system. Correctly pointed out by Dato Pradeep,
the education system, current education system, can even make you stupid. But look at the national school. They have academic syllabus. In Malaysia, I'm talking particularly about in Malaysia. At the same time, they have a subject called Agama. Who is attending the classes? The Malays. The Muslims are attending. They know about their religion in and out. But how about us? Where does our children going? Now let me put it this in perspective, okay? We have Malays, the children. Okay, the Malays, they go to mosque every Friday. What do they learn? They learn spiritual studies. The Christians, what do? Every Sunday without failure. No wedding, no engagement, no this, no birthday parties. They will go to church. What they do there in the church? They learn Bible, they learn spiritual studies. Now tell me, where do your children go? Okay, they go to temple. Do they teach you anything in the temple? Is there a syllabus called spiritual studies in the temple? The most they can teach you is Devaram. Podma. You come out of the temple, you don't know your name of the God because you see multiple idols. Okay? So the purpose of this school, okay, we thought is to infuse. So when Dato came and told me about this idea, okay, yes, within 5 minutes I said yes. But I put one condition. You all already can guess that condition. ஒரே ஒரு condition தான் போட்டேன். Okay? Academically சொல்லி கொடுக்கும்போது, in the academic syllabus, you must give me the last 30 minutes for me to teach them spirituality. So this center is going to be unique in a sense that together with academic, I fully 100% agree with everything that Dato says. Early education is important. There are a lot of dropouts. All these things pertaining to academic qualifications and credential. But together with that, if you don't have spiritual understanding, can you grow as a good human being? Where does the discipline come from? All of us want our children to be disciplined. Am I right? But where does it come from? Our scriptures. How many? That's what worries me. I have so many students, okay? My first class, when I ask them, not even one know the name of the God. I have to give them references. Okay? So with that, so this is what the School of Spiritual Sciences is intending to do. We are not going to disturb at all the academic syllabus of Tara Foundation. Perhaps we are going to work along with them, and the last hour, because Tara Foundation is also open for other races, therefore, okay, the last 30 minutes or 45 minutes, we are going to teach spirituality. And I quote, we are going to teach spirituality like an academic subject. Okay, and I think that is extremely important. Okay, so I would like to take the opportunity today to thank Mr. Dason, Mr. Jeevan, Dr. Jeevan, okay? These are the two instruments who have facilitated the contact with Tara Foundation, okay? There is a gentleman called Mr. Kumar, I think he's not here. So he came and inspected our school. I think he's impressed, so he put a word to Dato Pradeep. And Dato Pradeep and the secretary, Sister Krishna, came to the center, okay? They like what we are doing, okay? And they are extremely flexible, okay? So they give us the way forward of doing it the way that we wanted to, as long as we are not disturbing their syllabus and they are not disturbing our syllabus, okay? So this is how the entire thing came into shape. Okay, so that is what I would like to say about the collaborations that we have with Tara Foundations, and I would like to say this. Okay, I think majority of you, okay, would have, of course, you know Bhagavad Gita.
But none of us knows the full content of Bhagavad Gita. We just know the name, most of us. Okay? But there is one particular things in Bhagavad Gita where Lord Krishna told Arjuna. Okay? I would like to say this in Tamil. Please excuse me, and I really hope that you can put it in context. Okay? Lord Krishna வந்து அர்ஜுனர் கிட்ட ஒரு பெரிய அட்வைஸ் ஒன்று கொடுப்பாரு. ஓகே, ஏன்னா அர்ஜுனர் ஒரு கேள்வி கேட்பாரு. ஓகே, நீங்க தான் ஆக பெரியவர்னா உங்களை நான் எப்படி அடையிறதுன்னு கேட்பாரு. ஓகே, ஒரு ரொம்ப சிம்பிள் கேள்வி. நம்ம எல்லாமே இங்க சாமி கும்பிடுறோம் தானே, நம்ம எல்லாமே இங்க சாமி கும்பிடுறோம், நம்ம அந்த ரீச்சுவல் செய்யறோம், இந்த ரீச்சுவல் செய்யறோம். அண்ட் D40 கம்யூனிட்டியில இன்னும் கூட செய்வாங்க, ஏன்னா பக்தி அவங்களுக்கு ரொம்ப அதிகம். ஓகே, ஆனா அந்த இறைவனை எப்படி அடையிறது அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கும்போது, நான் எப்படி கிருஷ்ணா உன்னை அடைய முடியும்னு கேட்கும்போது அவரு ஒரு பதில் சொல்லுவாரு. 4 கேட்டகரி இருக்காங்க என்னை தேடி வரவங்க. ஓகே, மத கேட்டகரி வந்து எனக்கு பிரச்சனை இருக்க மாதிரி என்கிட்ட வருவாங்க. இங்க வந்து நான் நினைக்கிறேன் ஒரு 85-90% எடுத்துக்கிட்டோம்னா பிரச்சனை இருக்க மாதிரி இறைவனை தேடுவோம். இறைவா எனக்கு ஏன் இந்த கஷ்டத்தை கொடுத்துட்ட, எனக்கு இந்த கஷ்டத்தை போக்கி கொடுன்னு. பிரச்சனை முடிஞ்சிடாலும் கடவுளை வந்துடுவோம். ஓகே, ஆனாக்கா பிரச்சனைன்னு ஒண்ணு வரும்போது, ஒரு நோய் வருதோ, ஒரு சீக்கு வருது, எனிதிங் தட் கம்ஸ் டு அஸ், ரொம்ப இறைவனை தேடி போறோம். மத கேட்டகரி அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இவங்களுக்கும் நான் உதவி செய்வேன். ஏன்னா நான் கருணை பற்றவன்ல, இறைவன் என்பது கருணை பற்றவன். அப்ப நான் கண்டிப்பா நான் உதவி பண்ணுவேன். 2வது கேட்டகரி, நான் பங்களோ வாங்கணும், நான் வீடு வாங்கணும், நான் காரு வாங்கணும், எனக்கு இந்த சொத்து வேணும், லேண்ட் வேணும் அப்படின்னு ப்ராஸ்பரிட்டி அண்ட் வெல்த் தேடி இறைவனை கும்பிடுறவங்க பல பேர் இங்க இருப்போம். இருக்கும் தானே, நிறைய பேர் இங்க இருக்கோம். ஓகே, நான் எப்படியாச்சும் ஒரு வீடு வாங்கிடணும் அப்படின்னு இருக்கிறோம். கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றாருன்னா, நான் கருணை பற்றுவேன், இவங்களுக்கும் உதவி பண்ணுவேன். இங்க உள்ளவங்க எல்லாம் நிறைய சொத்து சேர்த்து வச்சிருக்காங்கன்னா கிருஷ்ணன் உங்களையே வாழ்த்துறாரு. 3வது கேட்டகரி, ஓகே, எனக்கு அறிவு வேணும், எனக்கு டிகிரி வேணும், டிப்ளமா வேணும், சர்டிபிகேட் வேணும், அது வேணும், இது வேணும்னு நாலேஜ தேடி போறவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் முக்கியமா இறைவனை கும்பிடுறாங்களே, எனக்கு அறிவு கொடுங்கன்னு. இவங்களும் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, நான் கருணை பெற்றவன், நான் கொடுப்பேன்னு. எனக்கு அந்த 4வது கேட்டகரி தான் வந்து அவர் சொல்றாரு, யாரு என்னைய தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ, மெயின் ஞானம் விஸ்டம் தேடி யாரு போறாங்களோ, ஓகே, விஸ்டம் தேடி யாரு போறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் என் வீட்டுல இடம்ங்கிறாரு. அப்ப நீங்க முழுமை அடையணும்னா என்ன பண்ணணும்? Academic subjects is important. Yes, of course, your career is based on your academic, your financial status is based on your academic. But to be that one particular good person, I am a good person, I'm a good human being, you need the wisdom of the God. Okay? So the School of Spiritual Sciences is trying to merge you with the divine. இந்த இறைவ சக்தியை எப்படி அடையணும்னு இப்ப இங்க ஒரு few parents வந்திருக்காங்க. ஓகே, உங்க குழந்தைகளை கண்டிப்பா அனுப்புங்க. ஏன்னா சண்டேஸ் நாங்க கிளாஸ் நடத்துறோம். ஓகே, நாங்க வந்து இந்த ஸ்கூல்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை கிளாஸ் நடத்துறோம், திருமந்திரம் கிளாஸ் நடத்துறோம். ஓகே, எவ்ரி சண்டே நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து குருகுலம்னு சொன்னாங்களே. ஓகே, பட் ஆஃப்கோர்ஸ் அந்த 49 சப்ஜெக்ட் மேட்டர் சொல்லி கொடுக்கல. ஒரு சப்ஜெக்ட் மேட்டர், முக்கியமான சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி சொல்லி கொடுக்குறோம். ஓகே, அங்க யோகா மாஸ்டர் இருக்காரு, அவர் யோகா சொல்லி கொடுக்குறாரு 1 ஹவருக்கு. அதுக்கு பிறகு இன்னர் ஜேர்னி. ஓகே, நிறைய பேர் என்கிட்ட இங்க ஒரு கேட்கிற கேள்வி ஒண்ணு, மதத்துக்கும் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி and religion? We are not a religious organization. I must put it very, very clearly here. We are not a religious organization. We do not have idol worship here. We don't do rituals. We teach them spirituality. So for you to know what is spirituality, you need to know what is religion. And my definition is very simple. You find the divine energy outside you, that is religion. You find the divine energy inside you, that is spirituality. The school teach you how to find the divine energy within yourself. There are practices, good practices. And I have children from the age of 5 learning. Okay? Age of 5 learning, and their understanding is brilliant. I have some parents coming to me and telling me, no master, it's too heavy for them. Okay,
I can prove to you that their understanding is much better. Okay, the way they say some of the mantras, simple mantra, Om mantra. How many of us know how to chant it properly? What is the significance of Om? Okay, see, all of us have to remember one thing. Okay, life is a period between your birth and your death. A short period of time, okay? And that is inevitable. All of us going to die one day, okay? And if you believe in reincarnation, மறுபிறப்பு மேல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்துச்சுனா, பிறப்பு மேல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்துச்சுனா, don't you want to invest on that? You want to invest on car, you want to invest on properties and everything. But if you believe in reincarnation, do you want to invest? Do you want to be a better person? Do you want to have a better life in the next generation? Let's teach our children first. நம்மளுக்குலாம் கொஞ்சம் வயசாயிருச்சு, okay? But கத்துக்கலாம். As I told you in our class, Sunday Gurukulam class, I have lots of adults coming in, okay? So I'm sure like what Dato says, okay? We can only plan. Okay, but it needs the support of all of you. Okay, however noble the initiative is, however good the initiative is, okay, but if you don't support, then how? Okay, Dato Pradavi said that I left my career. Yes, I sincerely left my career for this seva. Okay, but can I do it on my own? I can't. So I thought working with Dato Pradeep is a golden opportunity because we are small. We only started in May this year. We had a launched in June. Okay? Just a little bit of a difference. We had YB Prabhakaran launching it. Okay? We have politician and they are not having politician. Yes, we do have received some help. Okay? So we are in a position that, we take help from every nooks and corner. Okay? So there is ஒரு பழமொழி இருக்கு தமிழ்ல, அள்ளி கொடுக்கலனாலும் கிள்ளி கொடுக்கலான்னு. Okay, so if you think what we are doing, if you think what the school is doing, if you think what Tara Foundation is doing good for the community, okay, do you know what to do? Okay, so I don't want to elaborate more on that because this function is not a donation drive, but we just wanted to tell you that if you can help us, we can do better. We would like to educate more children, but we also need the resources. Okay. And before I finish my speech, see, I prepared, but I didn't read one of the word from here. Everything have gone very different because Dato Pradeep put up such a good show. So the pressure was on me, but I really hope that I said something different from what Dato Pradeep have said. Okay, so we are in a different dimension. Maybe the perspective is different. But the aim is education, early education. We try to also educate the children spiritually from young age. Okay? And our motto now is academic excellence through spirituality. Academic excellence through spirituality, because Dato himself agreed. Through spirituality, what you can learn. Gurukulam was teaching 49 things we have never heard of in our life, okay? So let's do it this way, okay? So we are going to do it in a way that academic excellence through spirituality. Alright, so that is our motive, okay? I have lots of praises here for Tara Foundation, but I think you already know how good they are, okay? நான் சொல்லிதான் நீங்க எல்லாம் இதுக்கு மேல தெரிஞ்சுக்கணும் அவசியம் இல்ல. He told you everything. Now I come back, okay? So why do we having Diwali celebration with this? Okay, a lot of people say launch மட்டும் பண்ணுங்களே, தீபாவளியே நடுவுல கொண்டு வந்தீங்கன்னா. Okay, I have a reason why I have infused Diwali celebration into this launching. Okay, we know that Diwali means row of lights. Deepa means lights or diyas, and Avali means row of lights. Row. Okay. But what is the significance of Diwali? Significance of Diwali, everybody thinks that we celebrate Diwali, it's for
good over evil. ஓகே, நல்ல விஷயங்கள் கெட்ட விஷயங்கள் அழிக்கிற ஒரு தருணத்துல தீபாவளி கொண்டாடுறோம். But now I'm telling you, let's celebrate Deepavali for knowledge over ignorance. For knowledge over ignorance. நம்மளோட கஷ்டம் தெரியல, நம்மளோட ட்ரெடிஷன் தெரியல, சொல்லி கொடுக்க பாடம் பிள்ளைகளுக்கு புரியல, ஓகே, சொல்லி கொடுக்காம தவிக்கிறாங்க பேரண்ட்ஸ், ஓகே, இத போக்கலாம்ல. So today our Diwali celebration is very special because we wanted to enhance knowledge over ignorance. That is our purpose today we are celebrating, okay? And I really hope that our collaborations with Tara Foundation will go a very, very, very long way. And because you see, I would like to tell you this, okay? If any of you thinks the beneficiaries of Tara Foundation or society or spiritual sciences is us, then you're wrong. Like correctly pointed out by Dato, it is the B40 children, and as far as the school is concerned, any children, okay? And I would like to end by saying this, okay? Yoga means yogam, okay? And a lot of people think that yoga is asanas, doing exercises and things like that, right? It's not that. There are 4 types of yoga. There is bhakti yoga, that is devotional, இறை சிந்தனையோட இருக்கிறது, okay? ரெண்டாவது கர்ம யோகா, selfless service. So what we are doing here is selfless service, okay? It's not for me to be a millionaire. I think that's already a millionaire, so nothing to worry, okay? So it's not to make money out of this, but the very satisfaction that you get when the children, you see, even my students, when they sing, when they know about spirituality, when I ask them what is the name of the God, they can tell me. That gives me the immense satisfaction, okay? அது ரொம்ப ரொம்ப important. கர்ம யோகத்தோடு நிற்க கூடாது. There is ராஜ யோகா. ராஜ யோகானா மெடிடேட்டிவ் யோகா. இதெல்லாம் எத்தனையோ வருஷம் முன்னுக்கு கண்டுபிடிச்ச விஷயங்கள். தியானம் பண்ணணும், ஓகே? இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து we have to teach our children, இல்லையா? நம்மளே செய்யறது இல்ல, நம்ம பிள்ளைங்களும் செய்யறது இல்ல, ஓகே? இதனால எவ்வளவு பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு நம்மளுக்கு, ஓகே? இதெல்லாம் தவிர்த்து the 4th yoga which is very, very important, which is called ஞான yoga, which is the yoga of wisdom, okay? So let's all of us get the wisdom. Let's help each other, okay? Every little helps, okay, as far as the school and Tara Foundation is concerned. And I hope that you will, all of you who present today, will bless both the organization, and please bless that our collaboration will last long. Okay, with that, thank you very much. And if you have any questions about the school, we are going to play a very, very short video. I'm not going to present anything on the video. I don't want to say much about then that we are repetitive of facts. So please watch this video. It's just about 3 to 4 minutes. All right, thank you very much. And Mr. Tirunavukarasu, who are the masterminds behind the School of Spiritual Sciences. The entire idea of the spiritual school blossomed when Master Bhaskaran met Mr. Tirunavukarasu on his invitation in February 2024. After the numbers of meeting and deliberation, the dream came to reality when Master Bhaskaran viewed this bungalow arranged by Mr. Tirunavukarasu on 13th April 2024. The first action taken towards materializing the formation of the School of Spiritual Sciences is by paying the booking fees for this bungalow on 18th April 2024 and full payment on 22nd of April 2024. The bungalow was handed over on 5th of May 2024 in the following condition. Now,
You are viewing the transformation of the School of Spiritual Sciences. Today, with the help of a number of board of members and well-wishers, the School of Spiritual Sciences taken the shape, form and ambience which you are now viewing and experiencing. The ultimate aim of the school is to build a spiritual center, which is a one-stop center of self-realization. Let us have a quick sneak peek of the center. Here is the 3D impression or illustration to give an idea on the outlook and inner look of the spiritual center. The center will have components which are the exhibition center, residential learning and training center, research and study center, and also administrative center. The first part of this building, consisting of 5 lotus petals, will educate one as to who I am, particularly what they are made of, namely to the 5 cosmic elements, that is the Panchaputas, and how these elements work in them. Each petal will represent one element, namely fire, air, space, earth, or water. The first part of each petal will house a virtual or digital exhibition center as to how these elements existed in this universe and within us, including its divine function. The second part of the petal will house a small meditation hall to enable one to feel and sense this element within them through meditation. By experiencing this, one will have the opportunity to realize that this body is different from the spirit or soul. With Divine's blessing, now the school has been launched. We are happy to announce that this will be the first weekend Gurukulam school in Malaysia. We are now accepting the registration from 10th of June to 30th of June, and the class is estimated to start from 7th of July 2024. We are introducing 2 levels of studies. The first level is primary level for children between the age of 7 and 12, and the second level is foundation level for all above the age of 12. The frequency of classes is to be on every Sunday between 9 a.m. to 12:30 p.m. The content of the classes will be yoga consisting of asanas, pranayama, mudras, bandhas, simplified exercise and many more for enhancing physical health. Code of conduct classes consisting of learning the gist of Tirukural, Bhagavad Gita, Yoga Sutras, Vedas and many more to cultivate good conducts and behavior in a day-to-day life in tandem with the purpose of life. This includes performing arts related to spirituality, and also spiritual studies to travel inwards and understand the science of spirit or soul. We proudly announce that the School of Spiritual Sciences will run on donation basis only. This would mean we will not charge for any of our classes. The students and the spiritual seekers can donate whatever amount within their means, with a small contribution of membership fees per month. For your kind information, the School of Spiritual Sciences need more funding to sustain and provide the best facilities for the student and the spiritual seekers. We therefore kindly seek your indulgence to donate generously towards the welfare of the School of Spiritual Sciences. Thank you. நம்ம மாஸ்டர் பாஸ்கரன் அவர்கள் இது போன்ற நல்ல விஷயங்களை செய்துக்கிட்டு இருக்காரு. நிச்சயமா அவர் பேச்சை நம்ம 2 தண்டவாளம் மாரி, தத்து அவர்கள் ஒரு தண்டவாளம்னாக்கா அதே தண்டவாளம் இன்னொரு லைன் இது எல்லாமே ஒன்று நோக்கி தான் போகுது. ஆகையால அந்த அடிப்படையில் இருவருக்குமே ஒரே நோக்கம் இருக்கு, ஆனால் வெவ்வேறு தண்டவாளமாக இருக்கு. ஆனால் போகிற பாதை இடமும் ஒன்று தான். ஆகையால இந்த வேலையில் எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வோம். அவர் சொன்னது போல, நம்ம மாஸ்டர் சொன்னது போல அங்கே டிஷர்ட் 30 வரைக்கும் விற்கிறாங்க. இன்னொன்று டொனேஷன் பாக்ஸ் இருக்கு. உங்களால் இயன்றதான் நீங்கள் செலுத்தலாம், எந்த கட்டாயமும் இல்லை. இந்த அவர் சொன்னார் இல்லையா, அந்த பிள்ளைகள் படிக்கிறதுக்கு
அடிப்படையாக எந்த பணமும் வாங்குறது இல்லை, எல்லாமே வந்து இலவசமாக தான் போயிட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல நெஞ்சங்கள் கொடுக்குற ஒரு நன்கொடையை தான் வந்து இந்த எல்லா விஷயங்களும் அவங்க செய்ய முடியுது என்பதை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். சரி, அடுத்து முக்கியமாக நாங்கள் ரொம்ப ரிப்பீட் பண்ணுற மாஸ்டர் அவரை பற்றி எல்லாமே அவங்க சொல்லிட்டாங்க. நேரம் கருதி அடுத்த நிகழ்ச்சிப்போம். அவர் சொன்னார் இல்லையா, அந்த பிரின்சிபல் ஸ்கூல் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் சயின்ஸ் வந்து ஐயா திருநாவுக்கரசு ஐயா அவர்களுடைய உரையை கேட்டு நாம் வந்து இன்னும் மேலும் பல விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வோம். நன்றி. வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். அப்படி பேசலாம். In fact, we are really impressed at the crowd that we have today, despite the fact that not much of an advertisement is being made. And that shows that there are people seeking wherever good things are happening. Am I right or not? Because why? I mean, Dato Pede is doing a wonderful job, and we are totally impressed. And as he said earlier, within sort of 5 minutes, okay, we agree. Simply because it is not just give outs that going to make a difference in the society. It is the transformation, and transform the people, bring out the human excellence within each of us, so that the society as a whole, especially I'm referring to the Indian society, it is not looking for handouts. Instead, we must be a society that transforms into a giver, not just a receiver. And in that sense, I think we are already in the process of, though there are many other organizations, and Dato has very well said that he has been doing this for the past 5 over years, and 30 over centers and has been established, not only locally and also in other parts of the world, which really is very impressive. And what I am impressed is, he has said, catch them young. So now, you go and teach the whatever nursery at the age of 14, 16, all that, their brain is already in a different platform. So catch them young, teach the right things, and zero dropouts. In Malaysia and other developed countries, I think there are many, especially our community is sad to say, the dropout rate is high, and we look out for other, say, politicians have got other ambitions, other things to do, other things to look out for. But we as a civil society, what can we do? And I think in any country, civil societies can make a big difference. Do you agree, Dato? 100%. Simply because we have got a long-term goal towards making the society better. So in that sense, I think we are indeed proud and honored to have the partnership. And I'm really glad that I've got very old friends here, Dato Velu and Girish. He has been my landlord for many years. And of course here I've got many good friends, and also the guests from Indonesia. Thank you very much for coming here. And of course my good friend Ganesh Kumar is here, Siva is here, and of course Prabal Yamat, thank you very much for you being here, and many others, ASB Asuranaya, and all of you. We have taken time today to be here because this is all shows sort of a support for what we do. Really, it is just not the mere donation one-off and then going off. It is more so we go together and build the community in a better platform. And before I conclude, I would like to say, as a matter of fact, I was looking for, and I have to cover this side, of course, Dr. Jeevan here, Mr. Jason, who are very instrumental to actually connect Tara Foundation with us. For that, thank you, Dr. Jeevan, and of course, Jason. And Entamizh Maniam is there, and who has been a pillar of support in whatever spiritual things that I've been doing. And I would also say, I personally has always been in thirst of attaining some sort of spiritual knowledge in addition to doing something for the society. So in that journey, I met Prasanna Aya, stand up,
I met Prasanna Ayya and Pravanyamma. They are from actually Sri Lanka. I met them, and 2.5 years ago, I have started along with Dynamic Maniam actually a center in Jalan Haji Saleh, which actually provides. Actually, I don't know how many of you have heard about Vedadri Maharshi. Have you? Any of you? Yes. Vedadri Maharshi, yeah? Not many. Anyway, sad to say. In fact, that is one of the latest gurus and mahants who have come existed in Tamil Nadu, the latest, and he has actually given the condensed wisdom of the ages in a very structured form for people, so that if you are seeking anything to spirituality, to be a better human, to develop human excellence, in a syllabus form where personal development course is there for 2 days on Sundays, as well as diploma courses, degree courses, and also PhD. So I was so impressed with that, and I have started along with Mr. Dynamic Maniam, and also Mr. Asohan is there. All of us have been successfully running that for the past 2.5 years. And this, in a way, to me, this is the outcome of that, simply because I was in search to do something more. And in that process, I met, of course, Master Ji. So everything is happening in the right direction. So therefore, I think we don't want to hold you on. And it has been a pleasure. And thank you, each and everyone, though I may not have been mentioned your names. It has been really a pleasure. And I think, Krishna, wonderful temple. My God, I never expected that from you. That's of course, I know Pushpagaran is superb, his delivery. But I never knew that he can speak so much good Tamil. I'm totally impressed. Thank you so much. And thank you all. And after this, this has been a great pleasure to have here at our center. Thank you. வணக்கம். தன்னை அறிய தனக்கு ஒரு கேடு இல்லை, தன்னை அறியாமல் தானே கெடுகின்றான், தன்னை அறியும் அறிவை அறிந்தபின் தன்னை ரட்சிக்க தான் இருந்தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் யாருன்னு உணர்ந்துக்கிட்டா தான் எல்லாமே நமக்கு வந்து கிடைக்கும். must know who am I, அது தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நாம் வந்து அந்த அடுத்த நிலைக்கு போக முடியும். கல்வியாகட்டும் ஆன்மீகமாகட்டும் நம்மளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த மனவளக்கலையை வந்து அழகாக வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு வேதாஸ்ரீ மகரிஷி. அந்த போதனைகளில் வந்து நான் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக ப்ரொஃபஸர் பிரசன்னா ஐயா அவர்கள் வந்து அங்கே உட்காந்துருக்காங்க. ஐயா, உங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி. அதே போல் ப்ரொஃபஸர் பிரபாலினி அம்மா இருக்காங்க, அவங்களுக்கு நன்றி. ஏன்னா டிப்ளமா வரையிலும் நான் வந்து அந்த பயிற்சியை பயின்றிருக்கிறேன். அடுத்த டிகிரி செய்ய முடிஞ்சால் அதையும் செய்வேன். நான் மட்டும் இல்லை, இப்போ அந்த நம்ம ஒரு அசோகன் அவர் இருக்காரு, இன்னும் பலர் இருக்காங்க, எல்லாரும் பேர் சொல்ல முடியல. எல்லாரும் வந்து இது நாங்கள் வந்து டிப்ளமா செஞ்சிட்டோம். அந்த மனவளக்கலையில் டிகிரி செய்துட்டோம்னாக்கா நாங்களும் ஒரு ப்ரொஃபஸராக இருந்து இந்த மனவளக்கலையை மாணவர்களுக்கு போதிக்கலாம். மனம் அது செம்மையானால் மந்திரம் ஜெயிப்பது ஏன்னு சொல்லுவாங்க. ஆகையால மன செம்மையாக இருக்கிறதுக்கு அதுதான் வழி என்று சொல்லி, அடுத்து நம்ம வந்து முக்கியமாக நம்ம காத்திருந்த இந்த B40 மாணவர்களுக்கு இலவச டியூஷன் வகுப்பு இங்கு தொடங்குவதற்கு முழுமையாக இப்பொழுது அதனுடைய ஓப்பனிங் செரமனி நடைபெற இருக்கிறது. அதற்காக இப்பொழுது நான் ஒரு சிலரை வந்து அழைக்கிறேன். குத்து விளக்கேற்றி இந்த நிகழ்ச்சியை நாம் வந்து தொடங்க இருக்கிறோம். அந்த அடிப்படையில் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய டத்தோ பிரதீப் குமார் புக்ரேஜா அவர்களையும் மற்றும் மேடம் கிருஷ்ணா அவர்களையும் டாக்டர் வித்தி அவர்களையும் மிஸ்டர் கிரீஸ் அவர்களையும் மிஸ்டர் பிரபா அவர்களையும் இங்கே அன்போடு அழைக்கிறோம். எல்லாரும் வந்து இந்த குத்து விளக்கு ஏற்றி இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக தொடங்க வேண்டும். அதே போல மாஸ்டர் பாஸ்கரன் மாணிக்கம் அவர்களையும் இங்கு அழைக்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். திரு அவர்களையும் அழைக்கிறோம். நீங்க முதல்ல வாங்க, முதல்ல கூட்டாங்க 5 பேர் முதல்ல வாங்க. யாரும் சொன்னா டத்தோ பிரதீப் குமார் ஐயா, மேடம் கிருஷ்ணா, டாக்டர் விதி, மிஸ்டர் கிரீஸ், மிஸ்டர் பிரபா. ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு விளக்கு ஏற்றுனீங்கன்னா
5 பேர் ஏற்றலாம். குத்து விளக்கு ஏற்றி திலக விளக்கு ஏற்றி திலக விளக்கு பாடுறதா? திலக விளக்கது இருள் கெடுப்பது, சொல்லக விளக்கது சுப்பொடி உள்ளது, அது பலரும் காண்பது. இந்த B40 மாணவர்களுக்கு இந்த இலவச வகுப்பு இந்த திருவிழாக்கு ஏற்றினது கூட அவங்க வாழ்வில் ஒளி வீசும். அவங்க வாழ்க்கையில் உயர்ந்த நிலை அடைவாங்க. படிக்காத பிள்ளைகளும் யூனிவர்சிட்டி வரலும் போகிறதுக்கு அவங்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த அந்த பக்கமாக ஏற்றணும். அவங்களே தான் ஏற்றுறாங்க. இந்த சென்டரில், அதாவது இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் சென்டர் ஸ்கூல்லேருந்து 5 பேர் பிரதிநிதிகள், அதனுடைய நிர்வாக உறுப்பினர்கள் இந்த விளக்கை ஏற்றி இந்த நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிக்க இருக்கிறாங்க. ஓப்பனிங் செரமனி. அவங்களுக்கு இந்த வேலையை வாழ்த்து தெரிவித்துக் கொள்வோம். நன்றி. இந்த ஸ்கூல் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் இந்த கிளாஸும் அதே வேளையில் இந்த B40 மாணவர்களுக்கு இலவச இந்த டியூஷனும் சிறப்பாக நடைபெற இன்றைய தினம் சங்கல்பம் எடுத்து இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து இந்த ஒளி மாதிரி உலகத்துக்கு ஒளி தரக்கூடிய அந்த மாணவர்களை உருவாக்கி தர எல்லாருடைய அன்பையும் ஆதரவு வேண்டி என்று கேட்டுக்கொள்கின்றோம். நன்றி, வணக்கம். இன்னும் ஒரே ஒரு நிகழ்வு பாக்கி இருக்கிறது. ஆமா, இப்பொழுது SSS மற்றும் ஸ்கூல் ஆஃப் சயின்ஸ் சொசைட்டி ஸ்கூல் the opening Diwali celebration. இதை சங்கீதம் படிக்க திரு விஷ்ணுகுமார் அவர்களை அழைக்கிறோம். நீரங்காயினில் புகழேது, நீரங்காயினில் புகழேது, அம்பனி இறங்காயினில் புகழேது, அம்பனி கில ஜெகம் நாதன் மார்பில் உரைத்திடு, நீரங்காயினில் புகழேது, அம்பனி கில ஜெகன் நாதன் மார்பில் உரைத்திடு, நீ இறங்காயினில் புகழேது. தாயிரங்காவிடில் சேயுயிர் வாழுமோ, தாயிரங்காவிடில் சேயுயிர் வாழுமோ, சகல உயிர்களுக்கும் தாயல்லவோ, தாயிரங்காவிடில் சேயுயிர் வாழுமோ, சகல உயிர்களுக்கும் தாயல்லவோ,
சகல உயிர்களுக்கும் தாயல்லவோ அம்பானி ரங்காயனில் புகழேது அம்பானி ஜெகன் நாதன் மார்பில் உரைத்திடு நீ இறங்காயனில் புகழேது. பார்க்கடலில் உதித்த திருமணியே பார்க்கடலில் உதித்த திருமணியே சௌபாகியலட்சுமியன் கடைக்கனியே பார்க்கடலில் உதித்த திருமணியே சௌபாகியலட்சுமியன் கடைக்கனியே நான் கவியும் பொலியும் புலவோர்க்கும் நான் கவியும் பொலியும் புலவோர்க்கும் நீ ஞானியர்க்கும் உயர்வானவர்க்கும் நான் கவியும் பொலியும் புலவோர்க்கும் நீ ஞானியர்க்கும் உயர்வானவர்க்கும் ஞானியர்க்கும் உயர்வானவர்க்கும் அம்பானீரங்காயனில் புகழேது அம்பானி கிலச்சன் மார்பில் உரைத்திடு நீ இறங்காயனில் புகழேது. இதுவரை சங்கீதம் பாடிய விஷ்ணுகுமார் அவர்களுக்கு நன்றி. இப்பொழுது தீபாவளி கொண்டாட்டத்தை முன்னிட்டு தீபாவளி பாடல் இந்த ஸ்கூல் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் சயின்ஸ் சேர்ந்த நிர்வாக உறுப்பினர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து இந்த தீபாவளி பாடல் இருக்கிறாங்க. பாடுங்க. சந்தோஷம் ஒளி வீசும் தீபாவளி மங்கள ஒளி வீசும் தீபாவளி சந்தோஷம் ஒளி வீசும் தீபாவளி சந்தோஷம்
இதுவரை தீபாவளி கொண்டாட்டத்தில் கலந்து கொண்டு இந்த நிர்வாக உறுப்பினர்கள் இந்த தீபாவளி பாடலை பாடியதற்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வோம். தீபாவளி என்பது மாஸ்டர் சொன்னது போல அறியாமையிலிருந்து ஒரு விஷயத்தை ஞானம் பெறத்துக்காக உள்ள ஒரு விழா. ஆகையால இன்றையிலிருந்து எல்லாரும் ஞானம் பெற்றதாக கருதி இந்த தீபாவளியை ஒவ்வொரு ஆண்டு கொண்டாடும் போது அந்த தீப ஒளி ஏற்றுகின்ற போது தீபா வழிபாடு எதற்கு என்றால் அறியாமையிலிருந்து ஞானத்தை பெற்ற ஒரு விஷயமாக கருதி தீபாவளியை கொண்டாடணும். அறிவாளிகளா ஆகணும், எல்லாரும் நல்ல வாழ்க்கை வாழணும், இன்பமே சொல்க எல்லோரும் வாழ்க என்று சொல்லுகின்றோம். நன்றி, வணக்கம். இதுவரை இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்து கொண்ட அத்தனை நல்லுள்ளங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வோம். நிறைய பேர் பாடுபட்டு இருக்கிறாங்க. எல்லாரும் பேரும் சொல்வதற்கு வாய்ப்பு இல்லைனாலும் இது ஏதோ ஒரு வகையில உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு இங்கு இருந்திருக்கிறது. உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த வேலையில நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வோம். குறிப்பாக ரத்து அவர்களுக்கு நம்ம நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வோம். மற்றும் அவரோடு இணைந்து வந்திருக்கின்ற அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வோம். அடுத்து பார்த்தா கோகுல டாஸ் அவரும் நிறைய உதவி பண்ணிருக்காரு. சிஸ்டர் வசந்தா மற்றும் அவங்க குழுவினர், அப்புறம் சிஸ்டர் ராணி, அப்புறம் தமிழ் அவரு, அப்புறம் தர்மராஜ், இவங்க எல்லாரும் பல வகையில உதவி செஞ்சிருக்கிறாங்க. இன்னும் பலர் இருக்காங்க, எல்லாருடைய பேரும் வாசிக்க முடியல. உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி. இப்பொழுது மதிய உணவு அங்கு தயாராக இருக்கிறது, அதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறோம். இந்த இயக்கம் சிறப்பாக இயங்குவது உங்க கையில தான் இருக்கிறது. நீங்க கொடுக்கின்ற நல்ல ஆதரவு தான் நிச்சயமாக இந்த இயக்கம் சிறப்பாக செயல்பட. குறிப்பா இந்த ஸ்கூல் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் எந்த விதமான கட்டணம் இல்லாம இலவசமா அந்த மாணவர்களுக்கு போதனைகள், ஆன்மீக போதனைகள் மற்றும் திருக்குறள் வகுப்பு, இன்னும் யோகா கிளாஸ், பல விஷயங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அத்தனைக்கும் எந்த பணமும் வசூலிக்கப்படல. நீங்க கொடுக்கிற இந்த நல்ல ஒரு நன்கொடையில அது சிறப்பாக நடைபெறும். உங்களுடைய அன்பு கரங்களை நீட்ட வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறோம். 30 அடிக்கு டிஷர்ட் அங்க இருக்கிறது, அதையும் நீங்க வாங்கி செல்ல வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி நன்றி, எல்லோருக்கும் நன்றி. நல்ல உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இந்த வேலையை நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வோம். இந்த ஸ்கூல் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் சார்பாக மாஸ்டர் பாஸ்கரன் அவர்களுடைய சார்ந்து இந்த நன்றியை உங்கள் அனைவருக்கும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி நன்றி, வணக்கம், வாழ்க வளமுடன். சாப்பிட வாங்க, எல்லாரும் சாப்பிடலாம். கிட்டத்தட்ட அங்க ஒரு 150 பேருக்கு அங்க சாப்பாடு தயாராக 200 பேர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாரும் சாப்பிட்டு தான் செல்லணும். நன்றி, வணக்கம். Excuse me. Very cheap. Sorry. இவ்வளோதான் ஃபங்க்ஷன். கொஞ்சம் சாப்பாடு இதை எடுத்துட்டீங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு, அவ்வளோதான். What do you want? Yes, you must take the rice there first. Hey, you try to see, you go wrong. Hello? Hey, come here. What happened to my rice? No, it's in the box, I think. You're a videographer.
student? Media. Online media. They cover events, live stream. Basic is 100 rupees. Which iPhone? Huh? Which iPhone? iPhone or Android? On a 90. Finish.